Hujambo na karibu katika shajara ya Pendo TV, nikitumai ubuheri ya afya na ya kwamba siku ya leo inakwendea vyema. Nitakuwa msomaji wako Job Simiu. Karibu. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango la Kenya KEBS, Esther Ngari, anasema mamlaka ya kitaifa ya kusimamia mazingira pamoja na mamlaka ya kusimamia ushuru Kenya KRA pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu ilihusika kwa kutolewa kinyume cha sheria kwa sukari iliyochafuliwa sokoni. Ngari aliambia kamati ya bunge ya kitaifa ya biashara ya kwamba KEBS imeweza tu kurejesha tani 52 kati ya tani 300 ya sukari hiyo kutoka sokoni. Aliambia kamati kuwa NEMA ilipewa jukumu la kusimamia uharibifu wa sukari hiyo na pia jinsi Gulgamesh aliombwa kutengeneza sukari ya ethanol katika kampuni ya Metro Brewery Limited huko Machakos, lakini ikaishia kuelekezwa sokoni badala yake. The terms of reference were very clear to ensure complete conversion of all the sugar to industrial ethanol. The AG called for a physical meeting between KEBS and KRA on this subject, and on his evaluation of the matter, he gave the opinion that the proposed arrangement of release for alternative use was consistent with the law. Madam MD, you are coming to respond. Tell us where that sugar vanished, because we have no any evidence that the sugar is somewhere. Kenya Bureau of Standards on 26 May 2023 released a public notice to warn the public of the possibility of non-compliant sugar in the market and guided the public to be cautious with products without standardization mark. Mbunge mteule Sabina Chege alijeruhiwa hapo jana Alhamisi baada ya vita kuzuka katika bunge la kitaifa. Vita hivyo vilizuka kufuatia uamuzi wa Spika Moses Wetangula alipomdumisha kama naibu kinara wa wachache. Spika alilazimika kusimamisha kikao hicho kwa dakika 15 ili kuruhusu hisia zitulie, lakini hata baada ya kikao hicho kuanza tena, kejeli ziliendelea. Katika ghasia hizo, Wetangula alilazimika kuwasimamisha kazi wa bunge 7 kwa vipindi ya vikao viwili, huku wabunge Milio Jambo, Rosa Buya, Sabina Chege na TJ Kajwang watakuwa nje ya bunge kwa wiki 2, huku Fatima Muyanzi na Catherine Omanyo wakiamrishwa kukaa nje kwa siku 5, huku Joyce Kamene akiwa nje kwa vikao viwili. Tizama. Honorable members, from the foregoing, my hands are therefore tied with regard to the court order that has been brought to my attention. Until and unless further information is provided that this order has been varied or set aside, the court order effectively suspends the decision by the minority party on the replacement of the Honorable Sabina Chege as the deputy minority whip. Honorable Rosa Buyu and Millie Odhiambo will leave the chamber. If he had acted on my original letter, which was communicating the removal of Sabina Chege as our deputy minority whip, he chose to sit on that letter for more than a month, then came up with a final ruling, gave us 30 days to replace her. We named her replacement. She is now quoting, referring to things which are strange to us. It is not logical and it is not moral for anyone to purport to want to sit in an office where they cannot work. In fact, if anything, I think that's the most immoral thing any individual can do. If I was the former deputy whip of this coalition, I would have resigned. Why would you want to continue earning a stipend and getting benefits of an office that you will never occupy anyway? Sending the members of Azimio coalition out for 2 weeks is a strategy by the UDA coalition to ensure that they will pass the unpopular, the intimidating, the oppressive. Hey!
finance bill. That is what they are doing. So that within 2 weeks, they will have passed it with very few members from Azimio Coalition in the House. But we want to tell them to kochonjo. Uchunguzi wa kifo cha Jeff Mwathi aliyefariki Februari mwaka huu nyumbani mwa DJ Fatso sasa utafanyika Agosti 10 mwaka huu. Kesi hiyo ilikuwa mbele ya hakimu Zainabu Abdul siku ya Alhamisi, ambaye alimwagiza afisa upelelezi kutoa nyaraka anazohitaji katika uchunguzi huo kwa pande zinazohusika. Takriban mashahidi 35 wataitwa kuangazia kifo chake Mwathi, ambapo DJ Fatso ambaye nyumba yake inasemekana kuwa Mwathi alifariki ndani hadi sasa akiwa ameondolewa mashtaka baada ya ushahidi kushindwa kumhusisha na kifo yake Jeff Mwathi. Katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala amesema ya kwamba chama hicho kitaiandikia tume ya mishahara na marupurupu SRC kuhusu uamuzi wake wa kupunguzwa mishahara kwa wanachama wa mabunge ya kaunti yani MCAs ili kuepusha mgogoro katika kaunti. Haya yanajiri baada ya mabunge 18 katika kaunti zote nchini kusitisha vikao kwa muda usiojulikana ili kupinga kupunguzwa kwa mishahara yao na kufutilia mbali kwa marupurupu ya vikao vya bunge na SRC. Tume hiyo ilikagua mishahara ya mabunge hao kushuka chini wiki chache hadi uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Katika kongamano lao la uzinduzi wa KICC mwezi uliopita, mabunge yote 47 ya kaunti yaliahirisha vikao vyote nchini hadi SRC irejeshe mishahara yao. We had given directions with the county assemblies that we control. I believe that no leader of majority will go against the word of the SG. But if at all there is one rogue one, we are going to deal with him now internally. The issue of welfare of members of county assembly is not the issue that is a party affair. It's not an issue that should be dealt partisanly. Therefore, when the SG wrote that letter to counties and assemblies, we decided to come to see him so that we explain the situation how it is. You cannot pay an MCA, that's 4,000. And then you expect that that elected member will do his constitutional duties of representation, oversight, and budget making. That's why we are saying that the governors ought to come and also assist the MCAs. Because if at all the MCAs are not taken care of, it means the counties will stop. And because every activity that is done in the assemblies will be halted. We are going to set up a meeting with the SRC. As a party, we are key stakeholders because out of 1450 MCAs, we have 805 MCAs who are members of UDA, and therefore, as the Secretary General for UDA, I have got the right to advocate and talk on behalf of my elected members, who are the majority of the members of county assembly. Na kufikia hapo inakuwa ni tamati ya taarifa zetu katika awamu hii. Endelea kuburudika na kujiunga nasi ndani ya Pendo TV, furaha kwa jamii. Langu jina ni Job Simio.